Selamat pagi, teman-teman. Saya sangat senang bisa berbagi presentasi hari ini. Judul dari presentasi kita adalah Program Studi Agribisnis dari Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka, tahun 2025. Di slide ini, saya ingin memperkenalkan topik utama yang akan kita bahas, yaitu pemberian obat casing dan vitamin pada sapi padang untuk program penjemukan. Selamat menyimak, dan mari kita mulai menjelajahi materi ini bersama-sama. Pada slide ini, saya akan menjelaskan tentang tuan publikasi materi, sasaran penyuluhan, dan masalah yang kita hadapi. Tuan utama dari materi ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada peternak tentang pentingnya pemberian obat casing dan vitamin. Kenapa ini penting? Karena keduanya dapat mempercepat pertumbuhan sapi padang kita. Selain itu, kita ingin mendorong peternak untuk menerapkan perawatan kesehatan dasar secara rutin. Ini adalah bagian penting dari penjualan penjemukan yang efektif dan berkelanjutan. Selanjutnya, sasaran penyuluhan kita adalah peternak, sapi padang dari skala kecil hingga menengah, termasuk anggota kelompok ternak di desa sasaran. Mereka adalah kelompok yang paling membutuhkan pengetahuan ini agar bisa meningkatkan hasil ternaknya. Namun, kita juga menghadapi beberapa masalah yang cukup umum. Banyak sapi yang pertumbuhannya lambat karena infeksi casing yang tidak terkontrol. Pemberian vitamin pun seringkali tidak teratur atau tidak sesuai kebutuhan, sehingga manfaatnya tidak optimal. Selain itu, pengetahuan peternak tentang dosis dan cara aplikasi obat dan vitamin masih minim. Dengan memahami tuan, sasaran, dan masalah ini, kita bisa menyusun strategi yang tepat untuk meningkatkan kesehatan dan pertumbuhan sapi melalui edukasi dan pendampingan yang berkelanjutan. Pertumbuhan optimal sapi sangat dipengaruhi oleh status kesehatannya. Jika sapi mengalami infeksi parasit, ini bisa menghambat proses penyerapan nutrisi yang penting untuk tumbuh. Akibatnya, bobot sapi bisa menurun atau pertumbuhan menjadi terhambat. Oleh karena itu, menjaga kesehatan sapi sangat krusial agar mereka bisa tumbuh dengan baik. Selain itu, vitamin juga memiliki peran penting. Vitamin membantu proses metabolisme, memperkuat kekebalan tubuh, dan meningkatkan efisiensi pakan. Jadi, manajemen kesehatan yang baik tidak hanya mencegah penyakit, tetapi juga mendukung pertumbuhan dan penjemukan sapi secara optimal. Ini adalah bagian penting dari keseluruhan strategi kita dalam penjemukan sapi yang sehat dan produktif. Casing hidup di saluran pencernaan, paru-paru, dan organ lain, dan ini bisa menjadi masalah besar bagi kesehatan hewan kita. Mereka tidak hanya mengganggu sistem pencernaan, tetapi juga bisa menyebabkan penurunan nafsu makan yang signifikan, diarrhea, bahkan anemia. Jika tidak ditangani, kondisi ini bisa berujung pada kematian. Nah, pengobatan rutin sangat penting di sini, karena dengan melakukan pengobatan secara teratur, kita bisa meningkatkan performa penjemukan hewan hingga 10-20%. Ini artinya, kesehatan hewan yang terjaga akan berdampak langsung pada produktivitas dan keuntungan kita. Jadi, mengapa obat casing sangat penting? Karena ini adalah langkah pencegahan dan pengobatan yang krusial untuk memastikan hewan tetap sehat dan performanya optimal. Pada slide ini, kita akan membahas beberapa jenis casing yang umum ditemukan pada sapi padang. Pertama, ada casing saluran pencernaan seperti Himanchus, Ostertaja, dan Trichostrongalis. Casing-casing ini hidup di saluran pencernaan dan bisa mengganggu proses pencernaan serta penyerapan nutrisi pada sapi kita. Selanjutnya, ada casing paru, Dictyocolis, yang menginfeksi saluran pernapasan dan dapat menyebabkan gangguan pernapasan yang cukup serius. Kemudian, kita juga mengenal casing pita, yaitu Monisia, yang biasanya hidup di usus dan bisa mempengaruhi pertumbuhan sapi secara keseluruhan. Yang paling penting untuk diingat, setiap jenis casing ini memiliki dampak berbeda terhadap
pertumbuhan sapi kita. Beberapa bisa menyebabkan penurunan berat badan, penurunan produksi, bahkan masalah kesehatan yang lebih serius. Jadi, mengenali jenis casing yang umum ini sangat penting dalam penjelasan kesehatan ternak kita secara efektif. Baik, jadi pemberian obat casing ini sebaiknya dilakukan setiap 3-4 bulan sekali. Penting untuk diingat bahwa pemberian ini harus dilakukan saat sapi dalam keadaan sehat dan tidak sedang stres. Kalau sapi sedang stres atau sakit, efektivitas obat bisa berkurang dan malah bisa menimbulkan risiko lain. Selain itu, pemberian pertama biasanya dilakukan saat sapi baru masuk ke kandang penjemukan. Ini penting untuk membantu adaptasi sapi terhadap lingkungan baru dan juga memastikan mereka terbebas dari casing sebelum mereka mulai berkembang baik dan mengganggu kesehatan mereka. Jadi, secara umum, jadwal ini membantu menjaga kesehatan sapi secara optimal dan mencegah serangan casing yang bisa mengganggu pertumbuhan dan produktivitas mereka. Dengan mengikuti waktu dan frekuensi yang tepat, kita bisa memastikan sapi tetap sehat dan produktif. Pada slide ini, kita akan membahas tentang berbagai bentuk obat casing dan cara pemberiannya. Pertama, ada obat casing oral dalam bentuk sirup atau pasta, yang biasanya diberikan menggunakan drenching gun. Ini adalah metode yang cukup umum karena mudah dan cepat, terutama untuk anak sapi atau ternak yang sulit diberi obat secara langsung. Selanjutnya, ada obat casing injeksi yang disuntikan secara subkutan atau intramuscular. Metode ini biasanya dipilih jika kita menginginkan penyerapan obat yang lebih cepat dan hasil yang lebih efektif. Kemudian, ada juga obat casing poron yang diaplikasikan dengan cara dituangkan di sepanjang punggung sapi. Cara ini cukup praktis dan cocok untuk pengobatan masal, karena bisa langsung diaplikasikan tanpa perlu suntik. Perlu diingat bahwa peternak harus memilih metode pemberian yang sesuai dengan kondisi ternak dan ketersediaan obat. Jadi, tidak ada satu metode yang paling benar, melainkan tergantung situasi dan kebutuhan. Dengan memahami berbagai bentuk dan cara pemberian ini, kita bisa mengoptimalkan pengendalian casing pada ternak kita. Pertama, pastikan alat dan obat yang akan kita gunakan sudah disiapkan sesuai dengan dosis yang tepat. Ini penting agar pengobatan berjalan efektif dan aman untuk sapi kita. Selanjutnya, ikat sapi dengan aman agar selama proses pemberian obat, sapi tidak bergerak terlalu banyak dan kita bisa melakukannya dengan nyaman dan aman. Setelah itu, lakukan pengukuran bobot sapi menggunakan tape measure. Mengukur bobot sangat penting agar kita bisa menentukan dosis obat yang tepat sesuai dengan berat sapi tersebut. Setelah tahu bobotnya, berikan obat sesuai dengan metode yang sudah dipilih, apakah oral, injeksi, atau poron. Pastikan pemberian obat dilakukan dengan benar sesuai prosedur. Terakhir, jangan lupa untuk mencatat tanggal dan dosis obat yang diberikan pada kartu ternak. Data ini sangat penting untuk pemantauan kesehatan dan penjelasan ternak di masa mendatang. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, kita bisa memastikan proses pemberian obat casing berjalan efektif dan aman untuk sapi kita. Vitamin sangat penting karena membantu proses metabolisme energi, sehingga tubuh bisa memanfaatkan nutrisi dengan lebih efektif. Selain itu, vitamin juga berperan dalam pembentukan jaringan tubuh, yang tentu saja sangat penting selama fase penjemukan. Dengan asupan vitamin yang cukup, pertumbuhan ternak menjadi lebih optimal dan sehat. Selanjutnya, vitamin juga meningkatkan daya tahan terhadap berbagai penyakit. Jadi, ternak kita menjadi lebih kuat dan tidak mudah terserang infeksi, yang tentu saja mendukung keberhasilan program penjemukan. Selain itu, vitamin membantu mengurangi stres, terutama saat ternak mengalami transportasi atau perubahan pakan. Perubahan tersebut sering menyebabkan stres,
Dan vitamin bisa membantu menenangkan serta menjaga kestabilan kondisi ternak kita. Lalu, mengapa vitamin sangat diperlukan dalam penjemukan? Karena selama proses ini, kebutuhan nutrisi meningkat, dan vitamin menjadi faktor pendukung utama agar proses penjemukan berjalan lancar, sehat, dan efisien. Jadi, memastikan asupan vitamin yang cukup adalah kunci keberhasilan program penjemukan ini. Pada slide ini, kita akan membahas beberapa jenis vitamin utama yang sangat penting untuk sapi potong kita. Pertama, vitamin A ini sangat krusial untuk kesehatan mata dan jaringan epitel. Jadi, dengan cukup vitamin A, penglihatan sapi tetap tajam dan jaringan tubuhnya tetap sehat. Selanjutnya, ada vitamin B kompleks. Vitamin ini berperan penting dalam meningkatkan nafsu makan dan juga membantu proses metabolisme energi sapi kita. Jadi, sapi yang cukup vitamin B akan lebih sehat dan aktif. Kemudian, kita punya vitamin D dan E kedua vitamin ini sangat berperan dalam pertumbuhan tulang yang optimal dan juga meningkatkan sistem kekebalan tubuh sapi. Jadi, sapi yang mendapatkan cukup vitamin D dan E akan tumbuh lebih kuat dan tahan terhadap penyakit. Terakhir, ada mineral pendukung seperti zinc, tembaga, dan selenium. Mineral ini sangat mendukung pertumbuhan sapi secara optimal, memastikan proses pertumbuhan berjalan lancar dan sehat. Jadi, secara keseluruhan, pemenuhan kebutuhan vitamin dan mineral ini sangat penting untuk memastikan sapi potong kita tumbuh dengan sehat, produktif, dan maksimal. Baik, mari kita bahas cara pemberian vitamin yang efektif. Pertama, injeksi merupakan metode yang paling efektif dan cepat diserap oleh tubuh hewan. Jadi, jika kita membutuhkan hasil yang cepat, injeksi adalah pilihan terbaik. Kedua, ada juga cara pengcampuran dalam pakan atau mineral block. Metode ini cukup praktis dan memungkinkan hewan mendapatkan vitamin secara perlahan saat mereka makan. Yang tak kalah penting adalah, dosisnya harus mengikuti petunjuk dari produk yang kita gunakan atau rekomendasi dari petugas kesehatan ternak. Jangan sampai terlalu sedikit atau terlalu berlebihan, karena keduanya tidak baik untuk kesehatan hewan kita. Dengan memahami cara pemberian yang tepat ini, kita dapat memastikan hewan mendapatkan manfaat maksimal dari vitamin yang diberikan, mendukung kesehatan dan produktivitas mereka. Pastikan alat suntik yang kita gunakan steril, agar tidak terjadi infeksi atau komplikasi pada sapi. Setelah itu, tentukan lokasi penyuntikan, bisa di leher atau di otot paha, tergantung situasi dan kenyamanan. Penting untuk menyuntikan dengan dosis yang sesuai dengan bobot tubuh sapi tersebut, karena dosis yang tepat akan memastikan efektivitas vitamin tanpa membahayakan kesehatan hewan. Setelah menyuntikan, kita harus mengamati reaksi sapi, apakah ada reaksi tidak biasa atau tanda-tanda ketidaknyamanan. Jadi, langkah pemberian vitamin secara injeksi ini tidak hanya soal teknik, tapi juga tentang memastikan keamanan dan kesehatan sapi secara keseluruhan. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, kita bisa memberikan perawatan yang optimal dan mendukung kesejahteraan ternak. Program kesehatan dilakukan secara terjadwal, jadi kita punya waktu tertentu untuk setiap langkah. Pada minggu pertama, fokus kita adalah pemberian obat casing. Setelah itu, di minggu kedua dan ketiga, kita melakukan adaptasi pakan agar ternak bisa menyesuaikan diri dengan pakan baru. Kemudian, di minggu keempat, kita beri vitamin untuk memastikan kesehatan ternak tetap optimal. Kombinasi perawatan ini sangat penting karena membuat konversi pakan menjadi lebih efisien. Artinya, ternak bisa mengubah pakan menjadi daging atau pertumbuhan dengan lebih baik, sehingga hasilnya pun lebih maksimal. Integrasi pemberian obat casing dan vitamin dalam program penjemukan ini tidak hanya menjaga kesehatan ternak, tetapi juga mendukung proses pertumbuhan yang lebih cepat dan sehat. Jadi, jadwal yang terencana ini sangat mendukung keberhasilan program penjemukan secara keseluruhan.
Perdambahan babat harian sapi kita meningkat, sakara significan. Artinya, sapi tersebut tumbuh sepet, dan lebih optimal setiap hari. Selain itu, sapi menjadi lebih aktif dan nafsu makannya pun tetap stabil, yang tentunya mendukung proses pertumbuhan mereka secara sehat dan berkelanjutan. Dengan kondisi ini, risiko terkena penyakit pun menurun, karena sistem imun mereka jadi lebih kuat dan kondisi tubuh lebih sehat. Itu tentu saja berdampak besar pada efisiensi dan keekonomisan pengemukan. Jadi, kita bisa mencapai hasil yang lebih baik dengan biaya yang lebih efisien. Secara keseluruhan, penerapan program ini memberi dampak positif yang nyata, tidak hanya dari segi pertumbuhan sapi, tetapi juga dari segi kesehatan dan efisiensi operasional kita. Baik, kita sudah membahas berbagai hal penting dalam materi ini. Pada bagian penutup, saya ingin menekankan bahwa pemberian obat casing dan vitamin secara teratur merupakan bagian yang sangat krusial dari keberhasilan program pengemukan sapi potong. Jadi, bukan hanya tentang memberi pakan yang cukup, tapi juga memastikan kesehatan sapi tetap terjaga melalui pengobatan dan suplementasi yang tepat. Dengan menerapkan langkah-langkah ini secara konsisten dan tepat, peternak bisa melihat peningkatan produktivitas sapi, yang tentunya akan berdampak positif pada keuntungan usaha. Jadi, kunci utamanya adalah disiplin dan perhatian terhadap kesehatan hewan peliharaan kita. Saya harap seluruh materi ini bisa menjadi panduan yang bermanfaat untuk keberhasilan usaha peternakan bapak dan ibu. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya, dan jangan lupa untuk selalu mengingat bahwa keberhasilan peternakan berawal dari perawatan yang baik dan tepat. Baik, sekarang kita beralih ke slide terakhir yaitu referensi. Di sini, saya ingin menekankan bahwa sumber-sumber yang saya gunakan sangat penting untuk memastikan kekuratan dan keandalan informasi yang telah disampaikan. Salah satu referensi utama adalah dari Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang menyediakan pedoman teknis pengemukan sapi potong. Ini adalah sumber resmi yang sangat relevan dan terpercaya dalam bidang pengemukan sapi. Selain itu, saya juga mengaku pada Merck Veterinary Manual edisi terbaru, khususnya bagian tentang internal parasite management in cattle, yang membahas penjelasan parasit internal secara mendalam dan penting untuk kesehatan sapi. Tidak kalah penting, ada juga buku dari Campbell, Jr., yang dikenal sebagai Beef Cattle Science Handbook, yang memberikan wawasan ilmiah yang komprehensif tentang sapi potong. Dan tentu saja, saya juga memanfaatkan sumber ilmiah lain yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan, untuk memastikan bahwa informasi yang kami berikan selalu berbasis penelitian dan data yang solid. Semoga, dengan sumber-sumber ini, pengetahuan yang disampaikan dapat dipercaya dan bermanfaat untuk pengembangan peternakan sapi potong yang lebih baik.